न्हू आमी बी बरी आहाय येना चोय आयज हांव कोत्ता न्हू क्रिसमस फ्रूट केक ओके सिंपल सारकी टुटी फुटी घान चले जाले रेसिपी म्हगेली आनी हें प्लम केक करपा देखून हांवें हें कोन्न दवरलो आहा फुगो घालून दवरला बट तें फूल दाखोवपा येना म्हाका चोयता कितको जाता तेश कोन्न क्रिसमस प्लम केक दाखोवपाकूय ट्राय कोत्तोलें खबर ना टायमूय शॉर्ट आहा तेश कोन्न जायना कित्याक म्हाका थोडी ऑर्डर्सूय आहाय ते क्लियर करपा जाय तेका लागून आनी मागीर घरांत उरलें म्हळ्यार टायम पावना एसतो ओके बट आय सी टुटी फुटी क्रिसमस फ्रूट केक हां फ्रूट केक बट इन अ सिंपल वे हांव कोन्न दाखयता तुमकां चोयल्या जाली आनी मागीर लायक जाता जाल्यार शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी मागीर म्हाका कमेंटां सांगाय तुमी कितको कोत्ताय तें लेट्स गेट स्टार्ट ओके इंग्रिडियंट्स हे मिक्सिंग बी कोत्ता आनी मागीर दोत्ता आनी मागीर दाखयता तुमकां बेकिंग बी कितको कोत्तें ओके सो 2 कप्स न्हू मैदा फ्लाग येयला हांवें सो 2 कप्स घेता हे 2 एग्स मागीर वनिला बटर आनी थोडे मिल्क यूज कोत्तले बेकिंग सोडा बेकिंग पावडर 1 टीस्पून घातले ओके आनी हेचो पीठ हे स्ट्रेनरान स्ट्रेन कोत्तले सॉल्ट यूज कोत्तले टेस्ट चोयन सो बेकिंग पावडर सो बेकिंग सोडा सो थोडी सॉल्ट स्ट्रेन करपाचें ओके सो शुगर 1 कप आनी हो बटर घेयला फूल रिटन रेसिपी हितून मेळटली डिस्क्रिप्शन बॉक्सान ओके चॅक केल्या जाल्यार आतां शुगर आनी दूद घालता सगळो तो मिक्सर बीट केलो तो हे पिठांक घायला मिक्स कोत्ता एश कोन्न बेट एश कोन्न इतलो दवरल्यार पुरो तुमकां न्हू डिफरंट टायप्स ऑफ एसो मेळटाय जाल्यार हाडाय ओके पास हांवें म्हाका फकत ऑरेंज आनी रेडू मेळ्ळा ग्रीन बी घायल्यार बरें जाता ओके हांव तांकां मैदा पीठ लायला आनी हांव आतां तें करपाक आतां मिक्सिंग कोत्तें सगलें सो हितून हांवें बटर पेपर घायला ओके न्हू फूड कलर हें घायलें पिंक हितून फ्यू ड्रॉप्स घाता आनी तेश कोन्न बरें मिक्स कोत्ता बरो स्ट्रॉबेरी कलर ओके लिक्वीड कलर येता यूज करपाचो थोडो हेचे सारकें मातशें टॅप केल्यार पुरो हांव सगळे सायडीन अशें घाल म्हणटरी सो ओवन मुगे हीट जालें वयर सकयल 10 मिनटां दवरलें आनी 170 दवरलें प्रीहीट करपाक आनी स्टार रेडी जाला आमगेलें तेका शामिरान ग्रीन रिबन लायला पंदा बी बरी क्लीन येयले
भायर चलो नहीं देखो टाइम ना ऐसा ओके आधा शेयर कोता सो ये